Hi guys, welcome to Avi's Academy. So this will be our final problem in regression estimation. So we are focusing on computation of regression coefficient, and this will be our illustration 7. So let's look at our illustration. This will be our final illustration on regression estimation, wherein we will be considering arithmetic mean method. Under that we will be using direct method. So direct method ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು arithmetic mean method ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ illustration. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಈಸ್ 30. ಸೊ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಈಸ್ 30. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ 30 ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರೌಂಡ್ 5 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ 10 ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ 10 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ 12 ಇರ್ತದೆ, 8 ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಈಸ್ 30 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ವೈ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಜನರಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೆ ವಾಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಈಸ್ 30. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವೈ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರಿಥ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಐಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. y minus y bar is equal to b of yx, right? So y on x in a beta coefficient ಅಥವಾ slope coefficient ನಮಗೆ ಬೇಕು. So it will be b of yx into x minus x bar. So this is our y on x equation under arithmetic mean method. Arithmetic mean method ಅಲ್ಲಿ y on x equation ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಆಫ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಮೀನನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ correlation coefficient and standard deviation values of x and y, we can use that second equation. And there was one more equation where we can find out b of yx. That equation we will call it as direct method. What it is, let us see that. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಆಫ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ವೈ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿ ಆಫ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಮಾತ್ರ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಆನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್
and then sigma y will be the total of these values. Anantra sigma x square anta helidare, that means we have to find out x square, right? x ina square annu find out ಮಾಡಬೇಕು, and then we need sigma x ಇಲ್ಲಿ find out ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ವಿ ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ and sigma x and sigma y. So let us do that. So I'll proceed towards that. So what we are doing, we are first fitting the regression equation. So I'll write fitting regression equation, fitting regression equation. So to fit the equation we need few values as I discussed now. So we have to find those values. We will use a tabular format for that, okay, to find the values. So what they have given quantity demanded. So quantity demanded they have given, and this will be treating it as x, right? We will be treating quantity demanded as x, and then what we have price, which is expressed in rupees. We are treating that as y. ಆನಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 10, 8, 15, 20 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 12, 10, 20, 25 ಆ್ಯಂಡ್ 8. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ, 10 ಇಂಟು 12 ಎಷ್ಟು, 120. You can use your calculator, no issue. 8 into 10 is 80. 15 into 20 is 300. 15 into 2, 30. And next one 0, which will be 300. 20 into 25. 25 into 2 is to 50. 50 plus 1 0, so it will be 500. 5 into 8, so you know it is 40. Okay, this is our xy value. ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, x ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ us do that. 10 का square is 100. 8 का square is 64, 15 का square is 225, 20 का square is 400 and 5 का square is 25. Next what we need to do, we have to find the sum of all these values. Okay, so let us find the sum now. Use your calculator. So sigma x, first value, 10 into 8 is 18, 18 plus 15 is 33, 33 plus 20 is 53, 53 plus 5 is 58. And next we need y ka total, which is sigma y. 12 into 10, sorry, 12 plus 10 is 22, 22 plus 20, 42, 42 plus 25, 67, 67 plus 8 is 75. Next xy na total find out ಮಾಡಬೇಕು. So 120 plus 80 is 200 plus 300, 500. 500 plus 500, 1000. So it will be sigma xy is 1040. And then we need to find sigma x square. Sigma x square, which is 100 into 64 is how much? 164. 164 plus 225 is 389. 389 plus 400, 789. 789 plus 25 is 814, right? So 814, use your calculator, clarify the value. So 814 will be our total, and then we got all the values which we need to find out b of yx.
but along with that we wanted x bar and y bar, right, to use arithmetic mean method. So let us find out the x bar, arithmetic mean of x, and arithmetic mean of y. So these values we have to find out. Then after that we can easily fit regression equation. So next ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು x bar ಮತ್ತು y bar ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೌನ್. ಸೊ x bar ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸಿನ ಟೋಟಲ್, ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಟೋಟಲಿಗೆ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಎನ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 58 by 5. How much? It is 116, so it will be 11.6. So this will be your x bar value, and ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು y bar value find out ಮಾಡಬೇಕು. y bar is equal to sigma y divided by n. Sigma y is 75 divided by 5 is, simple calculation, it is 15. So these are the values that we have got now. 11.6 will be x bar and y bar will be 15. Okay, so this is the value. Next we'll find the b of yx. So I'll calculate the value of b of yx. Now I'll rub this. So b of yx ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ b of yx is equal to n into sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n into sigma x square minus sigma x whole square. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎನ್ ಎಷ್ಟು? 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಷ್ಟು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವಾಸ್ 1040 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 58, ರೈಟ್? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ 58 ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ವಿಚ್ ಈಸ್ 75. ಆನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 814, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಬಿ ಆಫ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ 5. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ 1040. 5 into 1040 minus sigma x into sigma y. Sigma x ಎಷ್ಟು? Sigma x is 58 into 75 divided by ಯಾವುದು? n is equal to 5 into sigma x square. Sigma x square is 814 minus sigma x which is 58 whole square. Okay, so this is after substitution. Now let us find out the values. Okay, so 5 into 1040. So what I'll do is I'll use the calculator, because higher values you can do that but it will consume time. So let us do that. 1040 into how much? 5, which is equal to 5200. So 5200 minus 58 into 75. 58 into 75 which is 4350 divided by 5 into 814. 5 into 814 which is 4070. And next we have 58 ka square. 58 ka square is 3364. 3364. So these are the values after multiplication. And then what we need to do is we need to subtract few values in the numerator as well as in the denominator. So I'll do that now. So 5200 minus 4350. 5200 minus 4350 which is equal to 850 divided by 4070 minus
3364, which is equal to 706. So 850 divided by 706 will be our B of yx value. Okay, so 850 divided by 706 will be equal to 1.2039 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 4th ಡಿಜಿಟನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 1.2039 ಇದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 396 ಇದೆ 40. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬಿ ಆಫ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.2040. ಸೊ ನಮಗೆ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿಟ್ ದ y on x equation. Okay, I'll rub this again. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1.2040 is our b of yx value. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, y on x ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. y on x ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ how it will appear, y minus y bar is equal to b of yx into x minus x bar. Okay, y minus y bar ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, 75, right? Correct? Y bar is, no, not 75, y bar is 15, sigma y is 75, so 15. Next b of yx ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, 1.2040, right? 1.2040 into x minus x bar. x bar ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, 11.6, right? So 11.6 was our x bar value. Now what we have to do is y is equal to 15, left hand side remain as it is. Next ಇದನ್ನು 1.2040 x ನೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. It will become 1.2040x. Next plus 1.20 into minus 11.6. So plus into minus ಏನಾಗ್ತದೆ, it will become minus, right? 1.2040 into 11.6. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 1.2040 into 11.6 will be 13.9664. ಓಕೆ, 13.9664. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿತ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ -15 ಇದ್ದದ್ದು +15 ಆಗ್ತದೆ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.2040x minus 13.9664 minus 15 will become plus 15. Next y is equal to 1.2040x minus 13.9664 plus 15. Calculator use ಮಾಡಿ find the value. So it will be plus 1.0336. So this is our y on x ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ we can find the solution to this question. So we will be doing that next. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, if x ka value is 30, y's value ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, y's value, if x is equal to 30, we have to find what is y. So we will be using y on x equation, which is y is equal to 1.2040x plus 1.0336. okay, so this is what we are doing. So y is equal to 1.2040 x is to x is 30 plus 1.0336, which is equal to, multiply ಮಾಡಿ values ಅನ್ನು find out ಮಾಡಿ. The values will be, final value which you will be getting is 36.12. when you multiply this value,
it will be 36.12 plus 1.0336, which is equal to, when x is equal to 30, y's value will be 37.1536. 37.1536. So this is the value. If x value is 30, y's value will be 37.1536. Okay, so this is our computation. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give a thumbs up and subscribe to the channel by clicking subscribe button. If you want to share the video, you can share the video, because you can learn to share and share to learn. If you want to get continuous notification, click the bell icon there. And if you have any comments, doubts, clarification, please write here. Thank you once again. Thank you all.